Now, see, when we talk about our culture and values, if you want to learn about our culture and values, in your present education, in your own books, you are studying about social science, mathematics, English, all that. In that, see, we cannot learn anything, for culture or values, we cannot learn from that. So they are meant only for our career. Do you agree with me? Whatever you study, whether you are engineering or you are a doctorate, they are not meant for the entire life. See, one portion of life, for your own, material life, you need all this education. But to lead a complete life, we should inculcate some wonderful values and culture also. That is very important. Now, these values and culture, from where we can learn? நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்க முடியாது, காலேஜில் படிக்க முடியாது, நம்மளுடைய சிலபஸ்ல இதெல்லாம் இல்லை. தென் எங்க இருந்து படிக்கலாம் அப்படின்னா, there are two textbooks, best textbooks available in our tradition, from where you can learn all these values and our own culture. One is called, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், தெரியாதது எதுவும் சொல்லல. One is called ராமாயணம். Another one is called மகாபாரதம். இந்த ராமாயணம் மகாபாரதம் சொன்னோன்னு தலையில கை வைக்காதீங்க. என்ன ஆரம்பிச்சிட்டாருடா ராமாயணம், ஆரம்பிச்சிட்டாருடா மகாபாரதம். Because you have not studied it completely. So you have not learned so many things, you have not benefited from it. Now people like us, we have studied it. And even today, we derive immense benefit out of it. So in the rendum, Ramayanamum, Mahabharatamum, for our tradition, they are like two eyes, rendu kangal madri. Most of the time, your age group, when we interact, when we say Ramayanam, Mahabharatam, the first thing comes to your mind is, you think it is a myth. Myth na theriyirudha appadina. அது ஏதோ ஜஸ்ட் ஒரு கதை, யாரோ ஒருத்தர் கதை எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. You think it is only a story, an imaginary story. Now you have all this, ஃபாரின்ல நிறைய இமேஜினரி ஸ்டோரிஸ்லாம் உண்டு. எனக்கு அதெல்லாம் கூட ஞாபகம்லாம் இல்லை. அதெல்லாம் என்ன புக்ஸ் வாங்க, ஒரு சீரியல் ஒரு புக்கே வருமே இங்கிலீஷ்ல, ஹாரி பாட்டர், அப்புறம் பெரிய பெரிய சீரியல்லாம் நீங்க ஹீ மேன் அவர், அது என்ன மேன் அவர். These are all imaginary characters. Most of that English things you read, most of them are imaginary. So the moment it is said Ramayanam and Mahabharatam, somebody would have told, no, they have not happened. See, they are all imaginary. Please understand, they are not imaginary stories. They are not stories. அது கதைகள் கிடையாது. You should know the difference between a story and an incident. So Ramayana and Mahabharata is not a story. Story you can add any stuff to make it interesting. நீங்க என்ன வேணா ஆட் பண்ணி சொல்லலாம். பட் இன்சிடென்ட்ஸ்ல you cannot add your own masala. Incidences must be narrated as it has happened. எப்படி நடந்ததோ அது அப்படியே தான் சொல்லணுமே தவிர, I cannot distort an incident. ஒரு ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்றதுக்கு நான் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், மாத்தி சொல்லலாம். So therefore Ramayana and Mahabharata, see now Ramayana is written by none other than the great saint called Valmiki Maharishi. Now Mahabharata is given to us by another great rishi, Vyasa Rishi, Bhagavan Veda Vyasa. These are all the greatest teachers of our religion, mighty teachers. Teachers na not verum book knowledge mattum kediyadu. See, they knew about everything. They knew about the past, present, future. நாமெல்லாம் எப்படி இருக்கும், நீங்க ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட போறீங்கன்னு அன்னைக்கே வேதவியாசர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் புராணங்கள்ல. நம்மளுடைய புராணங்கள்ல இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு வரக்கூடிய பசங்கள் எல்லாம் ஜீன்ஸ் பேண்ட் வாங்கி கிழிச்சு போடுவீங்கன்னு எழுதி இருக்கிறார். If you want, I will give you the slokas. இனிமே வரக்கூடிய பசங்கள்லாம் இப்படிதான் இருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் பேண்ட் வாங்குவாங்க, ஜீன்ஸ் பேண்ட் வாங்குவாங்க, அதை கிழிச்சு போடுவாங்கன்னா எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. This is all written.
So these two are not ordinary people. They need not lie. அவங்க பொய்யாக ஒரு கதையை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எழுதி வைக்கணுங்கிற அவசியம் அவங்களுக்கு இல்லை. ரெண்டாவது, வால்மீகி lived during the time of Rama. He is a contemporary word, right? என்னுடைய இங்கிலீஷ் தப்பா இருந்தா கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நான் உங்களை மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியம் எல்லாம் படிக்கல. நான் I come from a small village. I have studied only in a government school. I have not even I have not studied anything in English. So I studied only in Tamil medium. Now coming to this point, they are contemporaries. The Vedavyasa, when he lived with Krishna. He lived with all those characters. Valmiki Rishi lived with Rama. So there is no need for them to lie. So therefore it is called Itihasam. The renduke pair enna? Ramayana is one Itihasam. Another one is Mahabharata is another Itihasam. The Sanskrit word itself is a beautiful word. Itihasam means Iti, Ha, Asa. These are three words. Iti means thus. Ha means indeed, verily, truly. The word Ha means truly. Asa means happened. Asa means what? It has happened. So, thus, this has truly happened. So, ஒரு colloquial translation பார்த்தீங்கன்னா, இது இவ்வாறு நடந்தது. ஆனால் இது என்ன கிடையாது, கற்பனை கிடையாது, இது நடந்தது. Now both are real treasure house. But Ramayana it is a straight line. Simple. Ramayana படிச்சீங்கன்னா it is only a straight line. But if you take Mahabharata is not a straight line. நீங்க ராமாயணம் மாதிரி சிம்பிளா மகாபாரதம் படிக்க முடியாது. மகாபாரதம் எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு? ஒவ்வொருத்தர கையத்துக்கு சொல்லுங்க. நீங்க ஒவ்வொருத்தர் எல்லா நம்பரும் சொல்லிடுவீங்க. மகாபாரதம் எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு? 18 ஸ்லோகமா? அதுல 18 பர்வங்கள். There are 18 chapters are there in Mahabharata. How many slokas are there? See, நமக்கு இதுவே தெரியாது, ஆனா மகாபாரதம் நடக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம். எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு மகாபாரதத்துல? நீங்க எல்லாம் எந்த பிளானட்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க? You all come from this very planet or you have descended from some different planet? இல்ல சார், so many Chinmaya Vidyalaya students also there. எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு? யாரா ஒருத்தர்? See, it is known for its volume. It is the biggest text. Lifetime you have to read. யாருக்கு தெரியாதா? சாமிஜி பாருங்க, மகாபாரதம் எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்குன்னு நம்ம குழந்தைகளுக்கு இன்னும் தெரியல. See, there are about 1 lakh slokas. எவ்வளவு ஸ்லோகம்? 1 lakh. Just imagine someone to write all these 1 lakh slokas. 1 lakh slokas. Almost if you translate it into English, பொடி எழுத்துல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணாலும் it will come to 5000 pages. எவ்வளவு பேஜ் வரும்? 5000 pages வரும். I was very fortunate to read all the 1 lakh slokas. It took 8 years for me to teach it. So as a passion, I studied all the 1 lakh slokas. In my life, I had an opportunity to teach the entire Mahabharata, twice. So I took interest. So it is the biggest treasure. So உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் பொழுது read the original. என்ன படிக்கணும்? Don't read all the story versions. They are all, many distorted versions are available. And a lot of folk stories are in, so interpolations are there. If you want to really, it is a juice, if you want to extract a juice from it, study the original. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட படிங்க. டெய்லி ஒரு சாப்டர் கூட படிங்க. It is a real treasure house. Now, மகாபாரதம்னு வரும்போது most fascinating thing, now I am not touching Ramayana. What is the most fascinating thing in Mahabharata means characters. Mahabharathil enna? The beauty of Mahabharata is there are thousands of characters, not one or two, thousands of characters. See, the moment when we say character, நாம் என்ன பண்ணுவோம்?
உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? சப்போஸ் இஃப் ஐ இன்ட்ரோடியூஸ் சம் கேரக்டர், உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? உடனே என்ன பண்ணுவோம்? we will try only to judge the character. உடனே என்ன பண்ணுவோம்? this is a good character, this is bad character, I like this character, I don't like this character அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணுவோம்? அப்படின்னு we try to stamp on it. அந்த கேரக்டர்ல ஒரு ஸ்டாம்ப் போட்டுடும். But our purpose is not to judge these characters. Now few characters today I will introduce. I won't say they are good, they are bad. You should learn something from them. You should learn something from them. Now you all must have known few characters from Mahabharata. இப்ப மகாபாரதத்திலே உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் என்ன? Sometimes I may destroy that character today. You may say some name of it, but purposefully I may destroy that character. So thereafter you may not have any respect for that character. அதனால பாப்போம், யாராவது கை தூக்குங்க, பிடிச்ச கேரக்டர் சொல்லுங்க. கர்ணன், கை தட்டுங்க. ஏன்னா இதுதான் முதல்ல நம்ம கொலை செய்ய வேண்டிய கேரக்டர். தி ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் we should do operation is Karna, because how many of you think Karna is a good character in Mahabharata? எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க? Put a hand. நீங்க ஒண்ணு இப்போ உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுக்க போறது இல்லை. The worst character in Mahabharata is Karna. Sometimes I can accept Sakuni. Sometimes Duryodhana is very good. See, I have nothing against Karna. Please, Karnan வந்து எனக்கு ஏதோ துரோகம் பண்ணிட்டாரு நினைக்காதீங்க. எனக்கு கர்ணன் கேரக்டர் மேல என்ன கிடையாது. எனக்கு I don't have any hatred towards Karna. As you all like Karna, I also like Karna. There are some good aspects of Karna also. இல்லாம இல்ல. அப்படி பார்த்தா துரியோதனன் இடத்திலும், see, as a king he was a good king. His own subjects never complained about Duryodhana. See, he was against only Pandavas. But when it comes as a king, he was a very good king. He was a good king. Personal character is different. But he didn't like Pandavas. அதே மாதிரி கர்ணன் இடத்துல, why you like Karna? Because most of the time நமக்கு கர்ணன், there is one Tamil cinema இருக்கா, பார்த்திருக்கீங்களா நீங்க எல்லாம்? எங்க காலத்துல உண்டு. அப்படி கர்ணன் ஒரு சினிமா. யார் நடிச்சது தெரியுமா? அந்த சிவாஜி கணேசனுக்கா கதையே மாத்திட்டாங்க. அப்படி because the Shivaji Ganesan was a great hero, so in order they suitable என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த சிவாஜி கணேசனுக்கா கர்ணன் கேரக்டரே மாத்திட்டாங்க. Even today many films, அதான் சொல்ல வந்தேன். ஏன்னா in தமிழ்நாடு especially we are always told Pandavas are bad. நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க? இங்க தமிழ்நாட்டுல பார்த்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் எல்லாம் கெட்டவர்கள் சொல்லிடுவார்கள். ஏன்னா கர்ணன் துரியோதனாதிகள் எல்லாம் நமக்கு எப்படி சொல்வார்கள்? See, there is one group, இவங்களெல்லாம் நல்லவங்கன்னு சொல்லிடுவார். அதே மாதிரி there is one group against Rama. See, Rama is Arya, they will say that. இன்னும் தமிழ் பாஷையில சொல்லணும் வந்தேரி. இந்த கேட்டிருக்கீங்களா? இதெல்லாம் இது கேட்கலன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது. Suppose if you have not listened, I should not tell you. See, sometimes Rama is portrayed as a very bad person. Sometimes Ravana, is portrayed as a very good person. Ravanan ரொம்ப நல்லவன். We all belong to Ravana's race. Sometimes history is distorted. So here also there are some people, those who take liking for Karna. Now it is not a question of like or dislike. Let us understand that character. Let us understand that character. Now what other characters you like? Draupadi you like? Very good. Most wonderful character. But it is very difficult to understand that character. There are certain things, it is beyond our comprehension. We cannot just understand. அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கும்? திரௌபதின்னு எடுத்தா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய இன்சிடென்சஸ் இருக்கும் in the form of stories. You should know everything to know about Draupadi. Now for example, Karna, in his previous birth he was a Rakshasa. His name was Sahasra Kavacha. So he is born with same Rakshasic tendencies. அடுத்த பிறவில அதே மாதிரி ராட்சசனாவே தான் இருந்திருக்கிறான். அதனால we should know the entire character. So Draupadi, வேற Bhishma.
See, because that name, Bhishma means very elderly person, all that. Sometimes we just get carried away by name. அந்த நேம் வச்சே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப நல்ல கேரக்டர்னு சொல்லிடுவோம். அபிமன்யு complete sacrifice. Nakula, Krishna is the center. He is the center theme. The whole Mahabharata is centered around Krishna. Then you can't put him in any character because you cannot judge him. Very difficult. How many of you like Arjuna? See, Arjuna is a perfect role model for you all. Today, some interesting things we see from the life of Arjuna. See, there are two characters according to me. It is my personal opinion. It is a flawless character in Mahabharata. You can't point out any mistake towards them. You can't even pinpoint even a small mistake in them. They are the perfect characters. See, Arjuna is our role model, but there are so many things we cannot follow Arjuna. We cannot follow. Draupadi, many things we cannot follow Draupadi. We can respect her, we can worship her, but practically there are many things which is not, easy to follow Draupadi. But there are two characters we can follow also. We can live like them also. Can you name those two characters? Just imagine. Yudhishthira. So somebody said, Vidurar. Vidurar is the flawless character. You can't find any fault with that character. There is another character is Sanjaya. Another character is Sanjaya. He was also a minister to, Dhritarashtra. These two people, these characters, I always adore them. For me, Vidura is always a role model. You must read Vidura Niti. He has given all today's the so-called management, all the management, teachings, they are all in Vidura Niti. You will find in Vidura Niti. Now today, few aspects I will take from Arjuna's life. See, Arjuna always excelled. You got it? Who was Arjuna's teacher? Dronacharya. Now everybody learned under Dronacharya only. There was only one teacher. Another one is Kripacharya was there. But predominantly or very prominent teacher was Dronacharya. Now everybody was the student, even including Karna is also the student of Dronacharya. See, they are all the student of Dronacharya. But Arjuna alone excelled among everybody. Why did he excel? See, the teacher is same. The teaching is same. The same teacher. The teaching is also same. The students are different. But only Arjuna excelled. He came out with all the so-called, we say, flying colors. He was a real, ideal man. Why? Dedication, focus, concentration. A simple thing is, see, Dronacharya taught to everybody. Everybody learned from Dronacharya. Arjuna also learned. The only thing is, Arjuna did not learn like others learned. அர்ஜுனன் மற்றவர்கள் துரோணாச்சாரியாரிடத்தில் கற்றது போன்ற என்ன பண்ணல, அர்ஜுனன் கற்கவில்லை. His approach to learning, his approach to that subject, it was totally different. They all learned in one way, but his learning was more out of observation. His learning was more out of, he used to observe everything, not just learning. If you study the entire character, he was extremely alert. He was not only hard work. See, there is hard work, concentration. He is the greatest devotee of Lord Shiva. He is the greatest devotee of Lord Shiva. He was always truthful. He was so pure. See, everything is fine. But when it comes to learning, he used to observe everything. He had that kind of capacity to observe. So, everybody learned from Dronacharya, but Arjuna did not learn like other people. His learning was
totally it was different. Here also you are all learning it. You are all studying it. When you study, please understand, when you study throughout your life, don't study only from the books. Don't study only from the books. Even the books which you study, don't study only to make career out of it. Don't study only to make a career out of it. See, books are important, career is important, but the whole thing is you must study when there is a problem in your life, how to face all those problems with your knowledge. With your knowledge. The knowledge should help us to face the problems. Now I see many youngsters in our own mission also. They have studied very well. Now they are all, working in abroad, earning lot of money. But when there is a small problem between in their family problem or between husband and wife, some small problem comes, in spite of all their learning, in spite of all their earning of it. But there is no solution to face that problem with all that learning and earning of it. புரியுறதா உங்களுக்கு? ஆனால் நீங்க படிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய படிப்புங்கிறது எப்படி இருக்கணும்? It is to face the situations. சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்வதற்கு sometimes in the battlefield, Lord Krishna, what did he do? Battlefield என்ன பண்ணாரு? அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை சொன்னாரு. வேற என்ன பண்ணாரு? ஒன்று பண்ணாரு, கரெக்டா சொல்லுங்க அப்படின்னு. ஒரு பெரிய விஸ்வரூபம் தர்ஷனம் காமிச்சாரு. விஸ்வரூப தர்ஷனம் என்ன? Can you tell me what is growing tall? Going tall. விஸ்வரூப தர்ஷனம் என்ன? அப்படிதான் சினிமால காமிப்பாங்க. சின்ன கிருஷ்ணர் கடகடன்னு என்ன ஆயிடுவாரு அப்படின்னு, அப்படியே பெருசா போயிடுவாரு அப்படின்னு. So is it growing tall? Vishwarupam is growing taller than the situation. Growing taller than the situations. எப்பொழுதும் எங்க இருக்கணும்? உங்க காலுக்கு கீழே இருக்கணும். You should keep all your situation under your feet. ஆனா சில நேரம் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணோம்? எங்க உட்கார்ந்து இருக்கும்? அது தலைமையில ஏறி உட்கார்ந்து இருக்கும். So if you know how to grow taller than situation, then you mean you have taken Vishwarupam. அப்பப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? விஸ்வரூபம் அப்பப்ப எடுக்கணும். Because there will be எப்பவும் favorable situations இருக்காது. எப்பொழுதும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரியே நடக்காது. Sometimes it will be totally an unfavorable situations. Unexpected இருக்கும். Even in that situation, you should try to bring the best out of you. For that, you should know how to master and how to muster the situations also. No, Arjuna learnt it beautifully. Arjuna learnt it beautifully. I will tell you 2-3 incidences. Dronacharya is very fond of Ashwatthama. Dronacharya is very fond of Yar Ashwatthama? Dronacharya son. So he knew the capacity of Arjuna. But then he doesn't want, Arjuna to excel his own son. Even though he was a teacher, Dronacharya was little biased towards his son because of his attachment. So he constantly observed one day or other, this person, he is going to be a great fellow. He will become undefeated personality. So many things which he used to teach Ashwatthama, he was not teaching to Arjuna also. So what he used to do, Chinna Vishaya, it is there in Mahabharata. Before the class begins, he will ask all the students to fetch water from the nearby lake. So என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் குடம் தெரியுமா இல்லையா? சின்ன குடம் கொடுப்பாரு. அந்த குடத்தினுடைய வாய் பார்த்தா இத்தினூண்டு இருக்கும், சின்ன வாயா இருக்கும். அஸ்வத்தாமாவிற்கு கொடுக்கக்கூடிய குடம் மட்டும் எப்படி இருக்கு? வாய் எப்படி இருக்கும்? பெருசா இருக்கும். இவங்க எல்லாம் தண்ணி நிரப்புறதுக்குள்ள அஸ்வத்தாமா will fill that pot easily and he will come first. Then before all the students வரதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவார்? He used to teach. This is there in Mahabharata. Something he used to teach. So nobody was bothered. Other people were, some students are not bothered. They are always happy when they go late.
இப்ப நல்ல லேட்டா போனோம்னா போறோம்னு அப்படி கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு போறதுல கூட நிறைய பேருக்கு என்ன இருக்கும், லேட்டா போறதுல நிறைய பேர் குஷியா இருக்குமா இல்லையா, லேட்டா போனா போறோம், முடிக்கிற நேரத்துல போனா போறோம்னு இருக்கும். பட் they were all happy, they never observed. But Arjuna observed this every day. So only Ashwatthama is going ahead of us. Before we go, Dronacharya is teaching something. What is the secret? Till then he didn't observe that part. One day suddenly observed the mouth of his part was so small. The mouth of the Ashwatthama's part, Ashwatthama kodam partha adu perusa irundhathu. He observed this. Next day he took a bigger one. Before Ashwatthama, he took the water, he went and to his Acharya. Then Acharya appreciated him. Then Dronacharya, he is not an ordinary person. All other students, they did not observe this. Only this was keenly observed by only Arjuna. So this is how you win the heart of your own teacher. Is it interesting or not? It's a good observation. See, many simple things in life we don't observe. So you learn something not out of just study, not out of when somebody teaches it. You must have that keen interest to observe. Another time he went to the kitchen. Dronacharya went to the kitchen. சமையலறையில போய் சொன்னார், அர்ஜுனனுக்கு இருட்டுல சாப்பாடு போடக்கூடாது, அர்ஜுனனுக்கு இருட்டுல சாப்பாடு போடக்கூடாது. அர்ஜுனன் சாப்பிடும் பொழுதுலாம் எப்படி இருக்கணும், ஃபுல்லா என்ன இருக்கணும்னா எல்லாம் தீப்பந்தம் தானே, நிறைய தீப்பந்தமா இருக்குமா இல்லையா, நிறைய தீப்பந்தம் வச்சு when Arjuna comes to eat, see that there is plenty of light in the kitchen. So whenever Arjuna used to go, there is a lot of light. So he used to eat and come. One day when Arjuna went, suddenly the wind started blowing heavily. உடனே என்ன எடுத்து அப்படின்னா எல்லா அந்த தீப்பந்தங்கள் எல்லாம் என்ன எடுத்து, தீப்பந்தங்கள் எல்லாம் அணைஞ்சு எடுத்து. அர்ஜுனா வாஸ் ஈட்டிங். அப்படி நம்ம வீட்டுல எல்லாம் சொல்லுவாங்க, கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா உடனே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அர்ஜுனா என்ன பண்ணா, அவனுக்கு பசி. அப்படி he started when there is no light, it was just pitch darkness, completely darkness. Arjuna started eating. அப்படி see, நாமளும் இப்ப கரண்ட் போனா நீங்களும் சாப்பிட்டுப்பீங்களா இல்லையா, நிறைய தடவை இருட்டுல சாப்பிட்டு தெரியாம எத்தனை தடவை எடுத்து சாப்பிட்டுருப்போமா இல்லையா, இருட்டுல சாப்பிடுவோமா இல்லையா. இப்ப இந்த இருட்டுல சாப்பிடுறது இல்ல, வாட் இஸ் யுவர் அப்சர்வேஷன்? இருட்டுல சாப்பிடுறது என்ன அப்சர்வ் பண்ணீங்க நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். சாப்பாடுல ஏதாவது விழுந்திருந்தா தெரியாது. இது நம்மளுடைய அப்சர்வேஷன். இப்ப அர்ஜுனனுடைய அப்சர்வேஷன் பாருங்க. வேற என்ன அப்சர்வேஷன்? இருட்டுல சாப்பிட்ட என்ன அப்சர்வ் பண்ணீங்க? You will be focused. ஓகே, சம்டைம்ஸ் இருட்டிலே கூட மொபைல் பார்த்துட்டு சாப்பிடுறவங்கள நான் பார்த்திருக்கேன். அப்பவும் கூட ஒரு கையில மொபைல் இருக்கும், ஒரு கையில என்ன இருக்கும், சாப்பிடுற அப்பவும் பார்த்திருக்கேன் நான். What else you will see? This is what Arjuna's observation I am telling. That is the point. Just give her a big clap. Arjuna said, even when you are not conscious in the darkness, even you are not consciousness, but இருட்டுல சாப்பிட்டாலும் எக்ஸாக்டா தட்டுல இருக்கக்கூடிய சாதம் கையில இருந்து எடுத்து எங்க போகும்? எங்கயாவது இருட்டுங்கிறதுக்கா என்னைக்காவது நீங்க காதுல போட்டிருக்கீங்களா, மூக்குல போட்டிருக்கீங்களா? போட மாட்டோமா. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அன்கான்சியஸ், ஈவன் இன் தி டார்க்னஸ், இஃப் யூ ஈட், எக்ஸாக்ட்லி ஃபுட் எங்க போறது? கையில இருந்து எடுத்து என்ன போறது? வாய்க்கு போறது. அப்ப என்ன காரணம்னு பார்த்தா, ரைட் ஃப்ரம் அவர் சைல்ட்ஹுட் we have practiced. அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கிறோமா இல்லையா? அது என்ன ஆகும்? அதுதான் இருட்டிலையும் வரும். இருட்டுல கூட என்ன ஆகும்? இருட்டிலையும் கூட அதை நம்மளால் செய்ய முடியாது. He started thinking, then if we constantly, so continuously if you do something in daylight, even in the night also, naturally, unconsciously, you will be doing it. So he started thinking other way. If we start practicing in the night, when there is no light at all, so next day onwards, he started practicing only in the night, when there was no light. Because அதனாலதான் துரோணாச்சாரியார் லைட் இல்லாமல் வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னார். So next day onwards, எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. Only Arjuna will keep all that, his target. இருட்டுல உங்களுக்கு டைரக்ஷன்ஸ் தெரியாது.
உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுன் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ யூஸ் ஜஸ்ட் பிராக்டிஸ் ஒன்லி இன் தி நைட். அதனால மச் லேட்டர் வென் ஹி வாஸ் ஃபைட்டிங், ஈவன் இன் த டே டைம் ஹி குட் சி ஆல் தி பீப்புள், எனி டைரக்ஷன் ஹி ஹேட் தி எபிலிட்டி டு கெஸ் arrows coming from any direction. அப்படி அவர் ராத்திரி பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சான். தென் ஒன் டே when துரோணாச்சாரியாருக்கு அது காதுல விழுந்தது. அப்படி யார் அது ராத்திரி பிராக்டிஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இவன் ஒருத்த மட்டும் இருட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா இருட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டா என்ன, கண்ண மூடினாலும் கூட என்ன பண்ண முடியும், ஈவன் இஃப் யுவர் ஐஸ் ஆர் பிளாக்டு யூ கேன் ஹிட் யுவர் டார்கெட். கண்ணை மூடிட்டு இந்த பக்கம் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கான். நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா he will turn this side, he will turn that, all directions in darkness, keeping a target. Arjuna used to do it. See his observation. Then Dronacharya was simply he was thrilled. He was thrilled. Another one incident, when all this learning was over, Dronacharya wanted to test all his students. உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. சோ துரோணாச்சாரியர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணாரு, ஒரு இடத்துல அசம்பிள் பண்ணி, எதிர்க்கு ஒரு மரம் இருக்குமா இல்லையா, ஒரு மரம், அந்த மரத்து மேல என்ன பண்ணாரு, he just kept one small bird made out of a stone. It is called basa pakshi. ஒரு பக்ஷியை வச்சாரு. முதல்ல யாரை கூப்பிட்டாரு, யுதிஷ்டிரரை கூப்பிட்டாரு. யுதிஷ்டிரா also there. யுதிஷ்டிரா அவனுக்கு என்ன தெரியுதுன்னாரு, அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பறவை தெரியுதுன்னா. சரி வேற என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டார். இப்படி கேட்கும்போது கவனமா இருக்கணும். எனக்கு மரம் தெரியுது, ஓ வெரி குட். அப்படி அப்புறம் வேற என்ன தெரியுது, இங்க நிக்கிறவங்க எல்லாம் தெரியுறாங்கன்னா, வெரி குட் போயிட்டு வாங்க. வில்ல கூட கொடுக்கல, அப்படின்னு வில்ல கூட கொடுக்கல. அடுத்து பீமனை கூப்பிடுறாரு, ஈவன் கர்ணன் எல்லாரையும் கூப்பிடுற. எவ்ரிபடி வாஸ் டெல்லிங் ஐ கேன் see this, I can see. கடைசியில துரோணாச்சாரியர் கேட்டார், நான் என்ன உங்களுக்கு கண்ணு தெரியுதான்னு கேட்டேன், உங்களுக்கு என்ன கண்ணு தெரியுதான்னு கேட்டேன். கடைசியில் அர்ஜுனனை கூப்பிட்டாரு. அர்ஜுனா வாட் யூ கேன் see அப்படின்னு சொன்னார். ஐ கேன் see தி பேர்ட் அப்படின்னு, என்னால பறவையை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். நவ் வாட் யூ கேன் see அப்படின்னு சொன்னார். ஈவன் ஐ டோன்ட் see தி பேர்ட் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்லி, காத்திரமேவ பஷ்யாமி அப்படி. ஐ எம் ஜஸ்ட் சீயிங் வேர் டு எக்ஸாக்ட்லி தி பாயிண்ட் வேர் ஐ ஷுட் ஹிட். ஐ எம் சீயிங் ஒன்லி தட் பாயிண்ட் சொன்னார். யூ காட் இட், ஒன்லி தட் பாயிண்ட் சொன்னார். நவ் இமீடியட்லி Dronacharya gave bow and arrow to him. Arjuna hit it away. No, actually before this test was performed, யுதிஷ்டிரர் கையில அம்பையும் வில்லையும் கொடுத்து துரோணாச்சாரியர் அடின்னு சொன்னா என்ன பண்ணிருப்பார், அடிச்சிருப்பார். He would have hit the target, not that they would have failed. யார் கையில வில்லையும் அம்பையும் கொடுத்திருந்தாரு கூட எல்லாருமே அடிச்சிருப்பாங்க. பட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன கேட்டார், கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கேள்வி கேட்டதால they failed in the test, so they never got an opportunity. The opportunity is given, they would have done it. Now here Arjuna got the opportunity. அர்ஜுனனுக்கு சந்தர்ப்பமும் கிடைத்தது, அர்ஜுனனை அடித்தும் வீழ்த்தினான். Now this is one kind of problem. நம்மளுடைய லைஃப்ல I will give you 3 examples. 3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் மாதிரி, மூணுமே 3 விதமான ப்ராப்ளம். Now what is this problem? The first problem in life we face is known and expected problem. என்ன ப்ராப்ளங்கள் வரும், இப்போ உங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டா எங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ப்ராப்ளங்கள் இருக்குன்னு தெரியும். So there is you are all our known and expected problem. புரியுறதா? In life sometimes the problem is also known, we know the solution also. யார் கையில அம்பையும் வில்லையும் கொடுத்தாருன்னு என்ன பண்ணிருப்பாங்க, எல்லாருமே அடிச்சிருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கல, சந்தர்ப்பமே கிடைக்கல. பிகாஸ் they misread the question of the teacher. டீச்சர் கேட்ட கேள்வி என்ன பண்ணல, சரியாக அவர்கள் கிரகிக்கவில்லை. அதனால அவங்களுக்கு சந்தர்ப்பமே கிடைக்கல. சில நேரம் நமக்கு தெரிந்த ப்ராப்ளமாக இருக்கும், நோன் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராப்ளமாக இருக்கும், எக்ஸ்பெக்டட் சிச்சுவேஷன், நோன் ப்ராப்ளம், ஸ்டில் we fail. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா, நோன் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராப்ளத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? எக்ஸாம், சம்டைம் எக்ஸாம் இஸ் தி தேர்ட் கேட்டகரி நான் சொல்றேன். ஃபார் மெனி பீப்புள் இட் இஸ் நோன் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட். கிரிக்கெட் பார்ப்பீங்களா, நீங்க எல்லாம் கிரிக்கெட் பார்ப்பீங்களா? சில நேரம் அதெல்லாம் ஹோம் பிச் மாதிரி. அப்படி
இன்னும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் known and expected pitch தான் அப்படின்னு. We know how the pitches will behave. கல்கட்டா pitch எப்படி இருக்கும், சென்னை pitch எப்படி இருக்கும், பெங்களூர் pitch இருக்கும், எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்படி. But still என்ன பண்ணுவோம்? Still we may not perform. This is one problem. Arjuna excelled even in known and expected problem. Because first he listened to the question carefully. What did you see? Then second time when he asked it, what did you see? Now he became more careful. The rest of the people started telling, I see this, I see that, I see that. See, you have to be extremely focused when you wanted to do something. Now second time he wanted to test. As he was taking, idella practical test. See, sometimes we may excel in exams, but life will offer practical problems for you. ஒரு இடம் என்ன பண்ணார், he just started taking all the students. He wanted to test them. இவங்க எப்படி கத்துட்டு இருக்காங்க in a particular situation. Suddenly when the situation things goes up and down, சொல்லுவாங்களா இல்லையா, when things go above our head. இங்கிலீஷ்ல என்ன, when things go for 6s and 7s சொல்லுவாங்க. when எல்லாம் அப்படி போகும்பொழுது இவங்க எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க பாப்போங்கிறதுக்காக he himself என்ன பண்ணார் அப்படின்னு, he just put his leg in the Ganges water. கங்கையில விட்டு ஒரு he said a crocodile catches him. ஒரு முதல்ல துரோணாச்சாரியாருடைய காலை பிடிச்சிடும். See, he himself he can free himself easily. அவரால முடியும். இருந்தாலும் he started shouting அப்படின்னு, ஒரு முதல்ல என்னுடைய காலை பிடிச்சிடுச்சு, என்னுடைய முதல்ல காலை பிடிச்சிடுச்சு, என்னை காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க அப்படி. உடனே ஒரு பதட்டமான சுச்சுவேஷன், ஒரே பதட்டமான சுச்சுவேஷன். உடனே எல்லாரும் வில்ல எடுத்து இங்க ஓடுறாங்க அங்க ஓடுறாங்க. nobody was focused. So the moment he was started shouting, துரோணர் ரொம்ப சத்தம் போட இவங்களுக்கு ஒரே பதட்டத்துல எங்க இருக்கு அம்பு எங்க இருக்கு. பட் even in that Arjuna was so focused. In 1 second, in a fraction of second, he just took and bowed. Not one arrow. He exactly knew what will be the problem. ஏதோ அவருடைய காலை பிடிச்சிருக்கு. So he mounted 5 arrows. In a fraction of second, when people were searching for their bow and arrow, but Arjuna could easily hit that crocodile and saved Dronacharya. Then Dronacharya smiled at everybody. Now this also can be done by anybody. All of them can do this also. But only Arjuna stayed very calm, composed, quiet. He immediately was thinking not about the problem. Most of the time when there is a problem, we think about the problem. Then we make it as a more problem. அந்த ப்ராப்ளத்தை என்ன பண்ணுவோம், அதிகமாக்கிட்டே போயிடுவோம். When there is a problem, you should not blow that problem out of proportion. Immediately you should only think about the situation. See, for a problem also you should not search solution somewhere. The solution lie exactly where the problem is. எங்க பிரச்சனை இருக்கு அங்கேதான் என்ன இருக்கும் சொல்யூஷன். If he is shouting என்ன இருக்கிறது அங்கேதான் என்ன இருக்கிறது, துரோணருடைய ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் அங்கதான் இருக்கிறது. Immediately he mounted. Now this is second type of problem. What is this problem? Can you name it? First, what is told? Known and expected. What is this problem? But this is known. Anybody can do this also. So this is known, but this is suddenly, earlier on at least the target is there, everything is there. Here now target is not visible. So it is unknown. But the situation is, yes, first is known and expected. This is suddenly unknown, but it is only expected. You can easily do it. You got it? Arjuna alone excelled in that also. Second one. Third time, Dronacharya, he said, he took a mud doll. He made a beautiful doll out of sand. மணல்ல என்ன பண்றாரு, மணல்ல ஒரு சின்ன ஒரு பொம்மை மாதிரி செய்து, நான் இதை தண்ணிக்குள்ள போடுவேன், இது கரையிறதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும், இது கரையிறதுக்குள்ள அப்படி நம்ம விநாயகர் எல்லாம் பண்றோம்ல, களிமண் விநாயகர் எல்லாம் பண்றோம்ல, அதே மாதிரி ஒரு பொம்மை செய்து இது கரையிறதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும், இது கரையிறதுக்குள்ள நீங்க இதை அடிக்கணும்னு சொல்லுவாரு. உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, நாங்க முதல்ல 2 இதுல தோத்து போயிட்டோம், இதுல அதெல்லாம் நீங்க போடுங்க, நீங்க போடுறதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும், கரையிறதுக்குள்ள நாங்கெல்லாம் அடிச்சிடுவோம். எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, ஓ ஓ ஓ நாங்க. உடனே துரோணாச்சன் 1 செகண்ட் அப்படின்னா,
இது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை, நான் போடுறேன், ஆனா முதல்ல உங்க எல்லாருடைய கண்ணையும் கட்டிடுவேன்னு சொன்னார். அப்படி ஐ வில் டை எவ்ரிபடிஸ் ஐஸ். தி மொமெண்ட் துரோணாச்சாரிய கண்ணு திறந்திருந்தாலே நம்மளால பண்ண முடியாது. கண்ணை கட்டிடுவேன்னு சொன்ன உடனே நவ் யூ பிராக்டிஸ் இட். அர்ஜுன் இருட்டுல கூட பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கிறானா இல்லையா அப்படின்னா, அர்ஜுனா வாஸ் காம், அர்ஜுனா வாஸ் குவைட். He knew that he can do it because he doesn't now depend on his own eyesight also, because he has practiced so much. So the moment the mud doll was dropped, he just on the click அப்படின ஒரு சவுண்ட் கேட்குமா இல்லையா உள்ள போகும்போது, he just heard only that sound. His eyes were tied up. Now earlier he mounted 5 arrows. Now he took 15 arrows. He never takes chances. He took 15 arrows in a fraction of a second. Before that mud doll gets dissolved, he was able to hit that target. Then Dronacharya said, I am extremely happy. That is how Dronacharya, even what was not given to Ashwatthama, was, he started giving to Arjuna. Now this character, why I am telling, see, everybody learned, but Arjuna's method of learning was totally different. He was not, unlike other people, he was not learning like others. His learning was totally different. That is how Arjuna excelled. Even on 15th day, I'll just tell you an incident. See, like this I can give you 15-20 incidences from Mahabharata. On 15th day, when the war was going on, நல்ல பயங்கரமா பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் சண்டை போடும் பொழுது துரோணாச்சாரியார்கிட்ட இந்த கவச்சம் இருக்கும். கவச்சம் தெரியுமா? The kavacha is a mantra also, shield. The shield will be there. See, the shield is not like our army shield மாதிரி, அதெல்லாம் it is protected by mantra also. Now there are, have you heard any time about Narayana Kavacham? ஒரு மந்திரமே இருக்கு. So Narayana Kavacham is one mantra. See, there are many mantras, I am telling you. If you keep chanting for some period of time, the mantra will start protecting you. The mantra will start. Do you believe in it? See, there was a great saintly person many years back. He gave me a mantra. He told you should do this, for 48 days. You do it for 11 times. Afterwards you stop it. I am just giving an example. Then he said every day without fail you must chant it for three times. Now almost for 12-14 years I have been doing it. He said wherever you go you will see a fire around you. Wherever you go. Now after some time I did saw that. And even today morning also I chanted that mantra and I came up. It is called Agni Prakara Mantram. This is called Agni Prakara. See, there is always a fire which will keep protecting you. But this we should faithfully for a long period of time, we should do all these things. So mantras will work. Like you have Mrityunjaya Mantra. Is there, how many of you know Mrityunjaya Mantra? See? But we know, but every day we don't chant. See, take anything, you continuously chant over the period of time. Secret is only consistency. If you do it, it will protect it. So one day, he takes his kavacha, the Dronacharya, he puts all that kavacham to Duryodhana. From just head to toe, he puts all the kavacham. He puts that mantra, kavacha mantra also on Duryodhana. Now he will say that Duryodhana, today Arjuna cannot defeat you. Because this kavacham from head to toe, he will protect you. So you fight. If you want to kill Arjuna, you can kill him. This will happen. Then when this war was going on, Krishna was smiling. Now you see your own guru has protected Duryodhana completely. Now you cannot do anything. You cannot kill him. Krishna, Arjuna, what are you going to do? Enna panna pora nee? Onnala onnum panna mudiyadhu. He is completely covered. Arjuna started thinking. Arjuna smiled. Krishna Partha Swami said, there is a way. கடைசியில் என்ன இருக்குன்னா, see, even though if you cover everything, he has to hold his bow and arrow. No, Duryodhana has to hold. So he started just visualizing only his tip of the finger. பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது என்ன இருக்கிறது, இப்படி விடுறானா இல்லையா, விடும் பொழுது he could see only this portion.
of Duryodhana. That nail nagam irukradha nagatha mattum paarthan. He started, shooting arrows in between that, the skin, அந்த சதை இருக்கு, சதத்திற்கும் அந்த நகத்திற்கு நடுவுல he started piercing continuously. He started piercing the fingers of Duryodhana. What is the use of such a big kavacham? Even Dronacharya was flabbergasted. He couldn't see. That is the alertness, and that is the presence of mind of Arjuna. So all that comes only when we keenly observe, when we totally dedicate ourselves to some task. Otherwise it is impossible. So like that, there are so many incidences I can quote from Mahabharata, but then there is no time. Now here I will stop. Now about Karna, somebody should I tell about Karna? Now, see, Karna is whose best friend? So நீங்க ரெண்டு பேர் வாங்க, ரெண்டு பேர் வாங்க. வா. Just come, don't worry. I am not going to ask you. No, he is Duryodhana. So don't call him next. No, he is Karna. I am just giving an example. See, you are his best friend. You are his. If you are his best friend, what will you do? Huh? What will you do? Help him. So what way you will help? Without need is the, see, if there is a friend, some need is there, we help. What other help you can do? We can teach him where the best, if someone is your best friend, what is the best way we can help them, you tell. See, this person, he doesn't need anything monetarily. Duryodhana is wealthy. He has given kingdom to Karna. He is so wealthy. And he knows, he studied all the scriptures, everything. Now what help, what is the real help that we can do for our own friend? When a friend goes wrong, does something wrong, when he practices unrighteousness, if you are a loyal friend, what will you do? You will support him or you will correct him? No, support him when he is right, when he needs, you should support. When he totally goes wrong, he is very mad at it, what will you do? You will support him? You only just guiding. How you guide him? You correct him now. You will tell him now, this is wrong, you should not do this. Then we can call him as a best friend. We can call him as a, suppose this fellow is mad. For example, he is mad. He is supposed to correct. He is mad, but he is wild. He is not mad. He is wild. When before he think of doing something wrong, if this fellow instigates him to do something wrong, then he is better. This fellow is better. See, he is thinking of doing, he is capable of doing something. But before he started doing, this person starts instigating. நீ தப்பு பண்ணு, இப்படிதான் பண்ணணும், இதுதான் சரின்னு. All his jealous and hatred he is trying to pass on to him. Appa, he is better or he is better? No, Duryodhana is better, Karna is better. நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, போ, என் வேலை முடிஞ்சது. This is what Karna was doing in Mahabharata. There were 100 opportunities to tell his close friend, a loyal friend, that you are erring. You are doing a mistake. This you should not do. As a Kshatriya, we should fight, but we should not grab others' land. But then every time, before he started doing something wrong, the first person who started instigating them was his. Why he was doing, and you come, he was instigating him because of him. Now, because of him, if you start instigating him, then you are using him as a tool to defeat him. So, this fellow is Arjuna. He is Arjuna.
He is Karna. He is Duryodhana. He hates him. For no reason he hates him. Even in single one-to-one battle, there were so many opportunities in Mahabharata when they fought together. None of those battles Karna defeated Arjuna. You write it down. There were many battles even before Mahabharata which has happened between Karna and Arjuna. But in every battle he defeated Karna. Many times this fellow, he ran away. Who? He ran away. This fellow got in some enemies and this fellow was in forest because of him. Because of him, he was in the forest. Somebody attacked him in the forest. He was also there. This fellow ran away without saving him. But this fellow saved. Now who is better now? Now where is it? See, when Gandharvas, when they attacked Duryodhana, Karna ran away. He didn't save him. Finally Arjuna and Bhima said, we will not save. Because of him we are suffering. But Yudhishthira told, all said and they, he is our brother. Gandharvas are somebody else. See, our problem is our family problem. Let us sort it out. But we should not give up our own, brother in the hands of the Gandharvas. So Bhima and Arjuna, they saved Duryodhana. That time this fellow ran away. So naturally is good. Now just for example I am telling. Okay. Now அந்த சூது விளையாடினாங்களா? சூது விளையாடினாங்க. ஏன் சூது விளையாடினாங்க என்னங்கிறது பெரிய கதை. அதுக்குள்ள போல. Come. I find it interesting. This fellow lost everything. Because in life you will not lose anything now. You will take it for granted. You will not lose anything. So he played dice. He kept in finally Draupadi also he kept. He played. Now அதெல்லாம் சரியா தெரியப்ப நீங்க அது பெரிய செஷன் அதுக்கெல்லாம் கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்றேன். தர்மர் சூது விளையாடணும் சரியானு கேட்டா அதுக்கு பதில் என்கிட்ட இருக்கு. தர்மர் திரௌபதியை வச்சது சரியான அதுக்கு எல்லாமே எனக்கு பதில் இருக்கு. எவ்ரிதிங் ஹஸ் a convincing answer. அதை விட்டுடும். This fellow lost everything. எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டாங்க. மனைவியை கூட என்ன பண்ணாரு? இழந்தார் அப்படின்னு. In that situation, he keeps his wife and then plays Yudhishthira. அப்ப தோத்து போயிட்டார். திரௌபதி என்ன பண்ணிட்டாரு? திரௌபதியும் தோத்து போயிட்டார். So what this fellow is also laughing. He is bending his neck down. He is not able to talk anything against his brother. He kept quiet. This fellow also know like this. Now this person wanted to take vengeance on Draupadi because Draupadi laughed at him. No, what he should do? He should advise him. No, he instigated him. First time, இவர்தான் திரௌபதியினுடைய புடவைய அவுக்கலான்னு சொன்னது. துரியோதனனுக்கு யார் சொன்னது யாரு? மகாபாரதத்தில். This thought was not even in this fellow's mind. He is a good fellow. But first time he instigates, we should take revenge. This is the good character. There may be so many good things in Karna. I am not against Karna. The first one who instigates to disrobe Draupadi in front of everybody was Karna. Now, like that, 100 incidences from Mahabharata I can give where Karna erred. Finally, Lord punished not out of hatred. Karna was not punished because of hatred by the Lord. In spite of everything, Lord advises Karna. Karna doesn't change. See, sometimes நம்ம ஒரு சினிமா பார்த்துட்டு என்ன ஆயிட்டா இவர் சிவாஜி கணேசன் வருது. இவர் சிவாஜி கணேசன்ங்கிறதால என்ன பண்ணும்? இவர் ரொம்ப நல்லவர் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். பட் தேர் ஆர் குட் கர்ணா கேரக்டர்ல நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. சி ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம சிம்பத்தி பார்க்கறது குந்தி அவனை விட்டுட்டாங்கிறதுக்காக. Somebody has left you. Do you think that is a criteria for you to behave badly? That is not the criteria.
Even Pandavas, they lost their father when they were very young. When they were very young. So like this, if you take, thank you, Pa, thank you. I didn't disturb you, no? I didn't disturb you. Now, this is if you read entire Mahabharata, even Karna is known for his charity. Now, I can tell you his charity is also not out of any good qualities. For that also there is a reason is there. There are 100 people more charitable person than Karna in Mahabharata. See, my idea is not to destroy Karna's character because you are fond of him. My idea is not to destroy his character. But whom we should take as a role model, that is more important. If Karna becomes all the role models for the people in Tamil Nadu, what will happen? Tamil Nadu, then where Draupadis will go? Where Draupadis will go? You got it? See, this is so many. If somebody is my friend, he has given me his kingdom, I should give my life and I should save him. Finally, he also died, this fellow also died. They themselves cannot, save each other's life. திருமந்திரம் சொல்வார், குருடும் குருடும் குருட்டாட்டமாடி குருடும் குருடும் குழியில் வீழ்ந்தவாறேன். ரெண்டு பேரும் குருடு. ஒரு குருடு இன்னொரு குருடு இழுத்துட்டு போய் இந்த குருடும் குழியில விழுந்தது, அதை கூட்டிட்டு போனது என்ன பண்ணது? குழியில விழுந்தது. Now what kind of friendship it is? You go and read about friendship from திருக்குறள். நட்புன்னு 10 திருக்குறள் இருக்கு. கூடா நட்புன்னு ஒரு 10 திருக்குறள் இருக்கு. மகாபாரதத்துல துஷ்ட சதுஷ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 4 பேர், இந்த நெடுநீர் மறவி மடி துயில் மாதிரி இந்த 4 பேரும் யார் தெரியுமா? இந்த 4 பேரும் துஷ்ட சதுஷ், துரியோதனன், கர்ணன், துச்சாசனன், சகுனி. These are called dushta chaturship. Now our idea is not to tarnish the character of Karna, but we should know where goodness is there, where there is bad, that we should study properly, we should understand our characters. So like this, so many interesting things. So some other time I can talk about team spirit from Mahabharata. Sometime I can tell you leadership qualities from Mahabharata. There is a beautiful leadership qualities from Mahabharata which you should all learn from Mahabharata. Like that, plenty of treasure is there in Mahabharata. You must learn all that. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity and patiently listening to me. Hari Om. Did you like this? Yes, sir. Was it interesting little bit? Yes. So more characters you learned. One character I urge you to learn from Mahabharata is Kacha. What is the name? Kacha. Have you heard this name? Most he is like a youngster like you. He is such a fascinating character in Mahabharata. Most fascinating character. Beautiful character. You learn about them. Kacha about. You find out. You search and learn. He is epitome of honesty. What is honesty? He just, he stood for honesty. Such a beautiful character. Okay. Hari Om.